Good morning students. Today we will start a new module, Arduino. So in this module we will see what is an Arduino, what are the types of Arduino, then the architecture, also some of the applications of Arduino. So Arduino is an open source electronics platform based on a simple input-output board and a development environment that implements the processing or wiring language. Arduino can be used to develop standalone interactive objects or can be connected to software on a computer. സോ ഓർഡിനോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ്. അതായത് പബ്ലിക്കിന് ഈസി ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓർഡിനോ. സോ ഓർഡിനോയ്ക്ക് രണ്ട് പാർട്സ് ആണുള്ളത്, ഒരു ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് ആൻഡ് എ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട്. ദ ഹാർഡ്വെയർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനോ ബോർഡ് ആൻഡ് ദ സോഫ്റ്റ്വെയർ പാർട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനോ IDE. സോ ഓർഡിനോ ബോർഡിൽ ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഉണ്ട്. ദിസ് മൈക്രോ കൺട്രോളർ ഈസ് ഓൾറെഡി വയർഡ്. ഒരു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബോർഡാണ് Ordinal board എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ there is a microcontroller with IO pins, serial communication port and also USB port. So കുറച്ച് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് പിൻസും ഒരു മൈക്രോ കൺട്രോളറും സീരിയൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പോർട്സും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ബോർഡാണ് ഓർഡിനോ ബോർഡ്. സോ സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾറെഡി പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു യൂസ്. ഓൾറെഡി പ്രീ ഫാബ്രിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യൂസേഴ്സിന് ഈസി ആയിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഓർഡിനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് കോൾഡ് ഓർഡിനോ IDE. ഓർഡിനോ IDE ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ദർ വെബ്സൈറ്റ്. ഓൾസോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി ടു പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് അതുകൊണ്ട് യൂസേഴ്സിന് അത് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാനും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് പ്രോജക്ട്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഈസിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഓർഡിനോ. So as we discussed, Ordinal is an open source electronics platform. It has both the hardware and the software components. The hardware part is the Ordinal board and the software part is the Ordinal IDE. And it is an easy tool for fast prototyping or to create models. To create experimental models we can use Ordinal. It runs on Windows, Mac, Linux, etc. It runs on all these operating systems. All Ordinal boards are completely open source, empowering the users to build them independently and eventually adapt them to their particular needs. യൂസേഴ്സിന് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്യാനുമുള്ള ഓരോ ഓപ്ഷൻസ് ഓർഡിനോ ബോർഡിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സോഫ്റ്റ്വെയറും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. സോഫ്റ്റ്വെയറും ഈസിലി അവൈലബിൾ ഫ്രം ദ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് യൂസേഴ്സ് ക്യാൻ മോഡിഫൈ ഇറ്റ് and program it according to their requirements. So why do we use Ordinal? Ordinal boards are very inexpensive. നമുക്ക് ചെറിയ പ്രൈസിൽ തന്നെ ഓർഡിനോ ബോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂസേഴ്സിന് തന്നെ ഓർഡിനോ ബോർഡ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഓർഡിനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഓർഡിനോ IDE ഈസ് ഫ്രീ ടു ഡൗൺലോഡ് ഫ്രം ദ ഓർഡിനോ വെബ്സൈറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഇസ് cross platform, then simple and clear programming environment, the open source and extensible software, open source and extensible hardware. നമുക്ക് ഹാർഡ്വെയർ അല്ലെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ നമ്മുടെ യൂസർ റിക്വയർമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് വിത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ വയ സീരിയൽ കണക്ഷൻ ഓവർ USB. നമുക്ക് USB പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പവർഡ് ഫ്രം USB or a standalone DC power. ഓർഡിനോ ബോർഡ്സ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോ വോൾട്ടേജ് മതി, ദാറ്റ് ഈസ് 5 volt. സോ നമുക്ക് ഒരു ഐദർ യൂസിങ് എ ബാറ്ററി വി ക്യാൻ ഓപ്പറേറ്റ് ഓർ യൂസിങ് എ USB വി ക്യാൻ give power supply to the Ordinal boards. It can run standalone from a computer and it has memory. It can work with both digital and analog electronic signals. And Ordinal boards built-in ആയിട്ട് അനലോഗ് IO pins, digital IO pins already built-in ആയിട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. So it can receive analog and digital signals from sensors and actuators. So Ordinal IDE is the software and it allows you to write programs and upload them on your board. In Ordinal software you have two options, online IDE and offline IDE. Online IDE, if you have a reliable internet connection, save your sketches in the cloud, having them available in any device and backup.
നമ്മൾ ഓർഡിനോ സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്കെച്ചസ്. സോ ഈ സ്കെച്ചസ് നമുക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ്ലൈനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓൺലൈൻ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഒരു റിലയബിൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ വേണം. You should always have most up-to-date version of IDE. And in offline IDE, you should have the latest version of desktop IDE. IDE contain a text editor for writing the code, a message area, and a toolbar with a button. The programs written in Ordinal Ide is called sketches. നമ്മൾ Ordinal Ide യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാംസിൻ്റെ പേരാണ് sketches. The sketches are written in text editor and save the file with extension INO. നമ്മൾ പ്രോഗ്രാംസ് സേവ് ചെയ്യുമ്പോൾ INO എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തിട്ട് വേണം Ordinal പ്രോഗ്രാംസ് സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. The sketches need functions void setup and void loop. സ്കെച്ചസിൽ രണ്ട് പാർട്ടാണുള്ളത്. ഒന്ന് void setup, മറ്റേത് void loop. void setup run first and once. അത് Ordinal യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഗ്രാംസ്, അത് സ്കെച്ചസിൻ്റെ രണ്ട് സെക്ഷനാണുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇസ് void setup and the second part is void loop. void setup എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ പിൻസ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടാണ് void setup. അതായത് പിൻസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓർഡിനോയുടെ പിൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡിനോയുടെ പോർട്സ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പാർട്ടാണ് void setup എന്ന് പറയുന്നത്. void loop എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അതിൽ ഓർഡിനോയിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാം, നമുക്ക് ഏത് പ്രോഗ്രാമാണോ ഓർഡിനോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോഗ്രാമാണ് void ലൂപ്പിലുള്ളത്. സോ ഈ void ലൂപ്പ് നമ്മൾ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. void സെറ്റപ്പ് അതിൻ്റെ പിൻസ് ഇനീഷ്യലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. അതൊരു സിംഗിൾ ടൈമാണ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Ordinal Integrated Development Environment or Ordinal IDE contains a text editor for writing the code, a message area, a text console, a toolbar with the buttons for common functions, and a series of menus. It connects to Ordinal hardware to upload the programs and communicate with them. Ordinal installation. In this section, we will learn in easy steps how to set up an Ordinal IDE on our computer and prepare the board to receive the program through USB cable. Ordinal board എങ്ങനെയാണ് കോൺഫിഗർ ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം. First, you must have Ordinal board and a USB cable. So we need to connect our Ordinal board to the computer. For that, we need a Ordinal board and a USB cable. And from the computer, we will be uploading the program to the Ordinal board. So we need to connect the computer and the Ordinal board. So for that, we are using a USB cable. And for different types of Ordinal boards, we are using different types of cable. Now we need to download Ordinal IDE software. For that, we need to download the software from the download page of Ordinal official website. And we need to select the software which is compatible for our operating system like Windows, Linux, etc. After we download the software, we need to unzip the file and do the installation. Third step is to power up the Ordinal board. When we are connecting the Ordinal board with our computer, it will automatically draw power from the USB connection for most of the Ordinal boards. For some boards like Ordno Decimilla, we have to configure to draw the power from the USB cable. It can either draw power from the USB cable or from a power source like DC power source like battery. So we need to configure if we need to take the power from the USB cable. Then fourth step is to launch Ordinal IDE. After Ordinal IDE software is downloaded, we need to unzip the folder and we can install and then start the IDE. Fifth step is to open the first project. Once we start the software, we have two options. One is to create a new project, or we can open an existing project example. In Ordinal IDE, there is sample projects already available in the software. So either we can create a new project or we can open a existing example project. So for that, we need to click on File and then New to open a new project.
To open an existing example, we need to click on File, then Example, then Basics. In the Basics, you have many built-in existing projects available. We can click on that to open any already available projects. Sixth step is to select the Ordinal board. So we need to upload the program to our Ordinal board. For that, we need to select the Ordinal board which is connected to the computer. So we need to select the same Ordinal board which is connected to the computer from the Tools tab. Now we need to connect the serial communication port of the Ordinal board. For that, we need to go to the Tools, then Serial Port menu, and there we need to connect to the serial port of the Ordinal board. To understand ഏത് പോർട്ടാണ് Ordinal boardന്റെ പോർട്ട് ഏതാണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ റീകണക്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏതാണ് പുതിയതായിട്ടുള്ള പോർട്ട് അവൈലബിൾ ആയിട്ട് മെനുവിൽ കാണിക്കുന്നത്, ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ സീരിയൽ പോർട്ട് ഓഫ് ദ Ordinal board. Step number 8 is to upload the program to the Ordinal board. So for that we can see the IDE toolbar. In the toolbar, the A is used to check if there is any compilation error. If there is any error in the program, we can check it using the tick on the IDE toolbar. Then the B, the arrow, is used to upload the program to the Ordinal board. Then the C, it is used to create a new sketch. Then D and E are used to open and save a sketch. And F is used to monitor the serial communication, that is used to receive the data from the board and send the data to the board. Now we can use the B, that is the arrow, to upload the button to the upload the program to the IDE board. Now we will see the structure of an Arduino program. Arduino programs are also called sketches, and Arduino programs can be divided into 3 parts. ഒരു Arduino programine 3 parts ആണുള്ളത്. First one is structure, second one is values, and third one is functions. So we will start with the structure. The program structure or the software structure consists of 2 parts or 2 main functions. First is the setup function and second is the loop function. Setup functions will be executed one time. നമ്മളൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ഈ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള Arduino പ്രോഗ്രാമിലുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യാനും പിന്നിൻ്റെ മോഡ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാനും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാം. നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ആ പാർട്ടാണ് മെയിൻ ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുക. ആൻഡ് ദിസ് ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ടഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പായിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. The setup function is called when a sketch starts. Use it to initialize the variables, pin modes, start using libraries, etc. The setup function will only run once after each power up or reset of the Arduino board. ഓരോ സ്കെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും കോൾ ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഇനീഷ്യലൈസ് ദ വേരിയബിൾസ്, ദെൻ സെലക്ട് ദ മോഡ് ഓഫ് ദ പിൻസ്. പിന്നെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ടാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടാണോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് യൂസിൻ്റെ ലൈബ്രറീസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വിൽ റൺ ഓൺലി വൺസ്. ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ടൈം മാത്രമേ സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ആവുള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ആഫ്റ്റർ ഈച്ച് പവർ അപ്പ്. അതായത് ഓരോ പ്രാവശ്യം പവർ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ റീസെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ Arduino setup function കോൾ ചെയ്യുള്ളൂ. After the setup function, after creating the setup function which initializes and sets the initial values, the loop function does precisely what the name suggests, and the loops execute loops consecutively, allowing your program to change and respond. സെറ്റപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ വൺ ടൈം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ. ലൂപ്പ് ഫംഗ്ഷനിലാണ് നമുക്ക് ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് വേണ്ടത് ആ ഓപ്പറേഷൻ
define the program on a loop function, and this loop function will be executed continuously. Types of Arduino boards. The different types are Arduino Uno, Arduino Duo, Arduino Mega, Arduino Leonardo, etc. And ഓരോ Arduino boardനും processor specifications, memory, input output specifications different ആയിരിക്കും. You can go through this. One type of Arduino board is LilyPad Arduino board. Arduino LilyPad is an Arduino mainboard that is mainly designed for e-textiles and for wearable projects, and it is based on ATmega 168 or ATmega 328. LilyPad Arduino board നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലോത്ത്സിൽ വെയർ ചെയ്ത് ചെയ്യേണ്ട പ്രോജക്ട്സിലാണ് നമ്മൾ LilyPad Arduino board യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സർ ATmega 168 അല്ലെങ്കിൽ ATmega 328 ആണ്. LilyPad is nothing but an Arduino programmed microcontroller and works similar to other Arduino boards available. It comes in round shape and houses a same number of functionalities what a regular Arduino board is capable of doing, with the intention of performing a number of functions on a single chip. LilyPad Arduino board operation normal Arduino boards in similar ആണ്, only that it is different. There is some difference in the structure. It is round in shape and it is designed to wear on clothes. The ability of this board to be sewn down on a fabric or sensor through the conductive thread puts it ahead of and stands out on the boards available in Arduino community. അത് നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സിൽ മൗണ്ട് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മോർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. It has a total of 22 wide open pinholes appear around the edge of the whole rounded shape that are mainly used for the connection with the fabric and sensor through a conductive thread. ഒരു കണ്ടക്റ്റീവ് ത്രെഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഫാബ്രിക്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻസേഴ്സിലേക്ക് ഇത് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. Out of this 22 pinholes, one is reserved for +5 volt, other for ground. This Arduino also comprises of input output pins, power, and also sensor boards which are built especially for e-textiles. These are even washable. 14 digital pins and 6 analog pins. It has 14 digital pins and 6 analog pins. The power supply is 2.7 volt to 5.5 volt, and it has 16 KB flash memory and 1 KB RAM and 0.5 KB ROM. Breadboard Arduino board. It is another type of Arduino board. It can be programmed using mini B USB cable using the Ordinal Ide. It will work on Windows 8 without having to modify the security. Just plug the board, select the menu option to choose the Arduino Uno, and we can upload the program. We can power the breadboard over USB cable. We can connect the USB cable and we can power up the Arduino board, or we can use the barrel jack. It is the DC power connector. Using that also we can connect power to the Arduino board. The onboard Arduino power regulator can handle anything from 7 to 15 volt DC. There is a power regulator and it can regulate the power between 7 volt to 15 volt. It uses ATmega 328 microcontroller. The breadboard has all the hardware peripherals that we know. It has 14 digital input output pins, in which 6 of them are PWM pins and 6 are analog inputs. Then there is UART, SPI and external interrupts. Ordinal Megabot. Ordinal Megabot is similar to Ordinal Uno, except that it is bigger in size because of larger number of pins. It has 54 digital input output pins, 16 analog inputs, a reset button, a power jack, a USB connection, and serial communication ports. It includes everything required to hold up the microcontroller. Simply attach it to the PC with the help of USB cable and give the supply using a AC to DC adapter or a battery.
The huge number of pins make this Arduino board very helpful for designing projects that need a bunch of digital input outputs like a lot of buttons. The microcontroller used is Admega 2650, then 712 volt power supply, 256 KB flash memory and 4 KB EEPROM. Arduino Leonardo board. It is integrated with the Admega 32U4. It is a microcontroller used and it has a built-in USB communication and eliminates need for a secondary processor. So we can connect this Arduino Leonardo board with the computer through the USB port. It appears to be connected to the computer as a mouse and a keyboard in addition to a virtual serial communication port. So like a mouse or a keyboard, we can connect it to the computer using a USB port. The Arduino original board is integrated with the 20 digital input-output pins, out of which 7 can be used for PWM outputs and 12 as analog inputs. Simply connect the Arduino Leonardo to the computer with the USB cable or power it up with the AC to DC adapter or battery to get started. We can power it up using the USB cable or with the AC to DC adapter. So the microcontroller used is Atmega 32U4, 7 to 12 volt power supply, 14 digital input output pins, 20 digital input output pins, 32 KB flash memory and 2.5 KB RAM and 1 KB EEPROM. Arduino Nano, it is very much similar to the Arduino Uno. They use the same processor Atmega 328, so they can share the same program. The difference between the Nano and the Uno is the size. The Uno is twice as big as Nano and hence occupies more space. The Uno is bigger in size than Nano. The Nano is breadboard friendly. It has pins to connect to the breadboard. So to program the Uno, we need a regular USB cable. But for Nano, we will need a mini USB cable. Arduino Uno is widely used Arduino board. It is a huge option for initial Arduino projects. It has 14 digital input output pins, out of which 6 can be used as pulse width modulation, 6 analog inputs, a reset button, a power jack and a USB connection and more. It includes everything required to hold up a microcontroller. We can simply attach it to the PC with a USB cable and we can give the power supply with AC to DC adapter or a battery. And power supply is 7 to 12 volt. The processor used is Atmega 328, 32 KB flash memory, 3K RAM and 1K EEPROM.